the ladies in the back, my dear ladies, and associations such as Compassionate Hearts Network, Kerala Association of New England, CANE, New England Malayali Association, which is NEMA, NEWRC, which is New England Malu Riders Club, and then World Malayali Federation, WMF. So this cause is further bolstered by the generous and selfless contributions from churches and local businesses, all united in their support for these children and their families. So welcome everyone. We're going to start off with our program with a song. The song is actually going to be performed by Harshini Magesh. मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरे चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी, होके बना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोल ना। It's not fair on our side if I don't say anything about Harshini, right? So Harshini Magesh is a passionate singer and has learned Carnatic music under various gurus, including Srimati Shesha Nambirajan, Srimati Gayatri Shashikumar, and Srimati Aparna Balaji. Currently, she is learning under Ms. Gayatri Sankaran from Chennai. And she has performed both Carnatic and non-classical singing in various competitions and also stages in channels including Sampradaya, Nima Drishya, K. Malhar, Indian Raga, International Indian Icon and QFR. In addition, she also enjoys composing music, oh my god. She is immensely talented. Currently, she is a freshman at Purdue University, majoring in computer science, and she is also a member of Purdue Tal, which is our South Asian a cappella team. Put your hands together for the wonderful and the immensely talented Harshini Magesh. Jai Sharade, Jai Sharade, Vaishwari, Vidhi Kanyake, Vidyadhari, Jai
शारदे वागीश्वरी विधिकन्यके विद्याधरी जय शारदे वागीश्वरी विधिकन्यके विद्याधरी जय शारदे वागीश्वरी विधिकन्यके विद्याधरी. So that was Nandita Lajesh for you. She is a junior, Cumberland High School, Rhode Island. As a child, she learned the art of Bharatanatyam under the tutelage of Srimati Veena Telly. She did her Bharatanatyam Arangetram at the age of 12. Currently, she learns from Guru Srimati Sapna Krishnan. She's also volunteered as part of Solace's Children Helping Children program. I'd like to say that. Hi everyone, I'm Nandita Lajesh and I'm from Rhode Island. I just want to say it's really touching that this noble cause stands for Solace, and Solace is this organized event that helps children that are going through a tough time. And I just want to thank my friends and family that have supported to raise money for Solace, and I'm just truly grateful and humbled that I could be part of this fundraiser and proud to be a Solace warrior. Thank you. Thank you, Nandita. Good afternoon, everyone. എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു, രേവതി പിള്ളായി. This is my home town. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫൊക്കാന എന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ്. ഞാൻ ഫൊക്കാനയുടെ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ. ഫൊക്കാന എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. ഇറ്റ്സ് എ അംബ്രella ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് 70+ associations, Kerala associations part of it. Good afternoon, everyone. Thank you, Revati, for that introduction to Fokana. ഞാൻ ഫൊക്കാനയെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും, ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നും, ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നും ഫൊക്കാനയുടെ മറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൊളേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഐ എം ഫ്രം വാഷിങ്ടൺ DC. ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ താങ്ങും തണലും എന്ന പേരിൽ സൊളേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പല ഇവൻറ്റുകളും ഇതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗ്രേവ്ലി ഇൽ, അതായത് സീരിയസ്ലി ഇൽഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് മറ്റുമായി സ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ഷീബ. ഞാൻ ഐ എം ഓൾസോ നെയ്ബർ ഫ്രം എറണാകുളം ടു. അത് ദേശത്തെ പ്രസിഡൻ്റായ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഷീബ മാഡത്തിനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭാവന തരുന്നതുമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫൊക്കാനയുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രോമിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. സമൂഹത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 3 നല്ലതാണ്. ഒന്ന്, ജോലി ചെയ്യും, അവരുടെ ഫാമിലി ജോലി, ആ ഒരു സൈക്കിൾ, നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. രണ്ടാമത്തേത്, അവരുടെ ജോലി ഫാമിലിയോട് കൂടെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ, പള്ളിയിൽ, അമ്പലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. വളരെ നല്ല കാര്യം. എന്നാൽ മൂന്നാമത് ചില കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് കാണാം, അവർ ജോലിയും കുടുംബവും പള്ളിയും അമ്പലവും മാത്രമല്ലാണ്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കാണാം. ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. അതിൻ്റെ ചാമ്പ്യനാണ് ഡോക്ടർ ഷീബ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് 4 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഞാനും വന്നത്. എന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കല, ബിജു ട്രഷറർ, ദെൻ അഗെയിൻ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ചാമ്പ്യൻ, ലോക്കൽ ചാമ്പ്യൻ രേവതി, മുൻവർഷത്തെ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ബിജു തൂമ്പൽ, ജോർജ് മണേക്കർ ചിക്കാഗോ, ലീഡർ ലീല ചേച്ചി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൊക്കാന ഈസ് ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. One,
ഡയറക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സെക്കൻഡ്, സെൻഡ് എ മെസ്സേജ്. ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവരിലും എത്തുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ശിവചേച്ചി ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രയത്നം കൂടിയാണ്. ഡോക്ടർ കല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് ഫൊക്കാന ഇതുപോലെയുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ ഫൊക്കാനയുടെ പാട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതും ഒരു പാട്ടാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തുടർന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറയുന്നത് മാത്രം. ഫൊക്കാനയെ പറ്റി ഡോക്ടർ കല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ ഷീബ അമീറിനെ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് 2018 ന്യൂയോർക്കിൽ കേരള സെൻറ്ററിൽ വെച്ചാണ്. കേരള സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ, ലോങ് ടേം ഇൽനെസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിൽ തന്നെയല്ല USA പല ഭാഗത്തും യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആതുരസേവനം ചെയ്യുന്ന സോലസിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ വനിതകളെല്ലാവരും കൂടി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതിന് ഉടനെ തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും ലോങ് ടേം ഇൽനെസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ കാരുണ്യ ചാരിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും തരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. സൊളാസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഷീബ അമീറിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും എൻ്റെ ആശംസകൾ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫൊക്കാനയെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫൊക്കാനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഫൊക്കാനയും പല ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിലും ഉപരി പല പ്രവർത്തനങ്ങളും സെക്രട്ടറിയും സജിബോനും അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഫൊക്കാനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും ഈ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം, ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഫൊക്കാനയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ചാമ്പ്യൻസായ രേവതിയും മറ്റുള്ളവർക്കും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ എടുത്ത എഫേർട്സിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Thank you, Revati. Thank you very much for inviting me for this great occasion. And I love, there's a lot of things we can remember at this time, because help a person who is helpless, that's the main thing Jesus Christ told us. So definitely we can help others, we can support this Solace fundraising program. And WMF, can we have anybody who's represented WMF? And the bikers, any bikers here? Manoj Pillai? Oh, Manoj, sorry. Manoj. And Sabu Varghese. So we're getting the bikers, we're getting the Kane president, the NEMA president, Anupama Nair. The gender group, Gopal. An author and recently released a book called October, though we are in December, but the name of the book is called October, an anthology of literary works. She has motivated a lot of her students to be of the Children Helping Children program this year. Sindhu Nair, ladies and gentlemen. ചിൽഡ്രൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാമ്പയിനിൽ നമ്മുടെ സോലസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിൽഡ്രൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാമ്പ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കുറേ കുട്ടി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും, അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും, സോലസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫേർട്ടാണിത്. ചേച്ചി, would you please come on stage please to give the certificate? സൈമണിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് വളരെ അതിൻ്റെതായ പൂർണ്ണമായ ഗൗരവത്തോടെ എടുത്ത് അവൻ ഫുൾ, എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഹൗ ഹീസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് എന്ന്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ ഇയർ ആണ്, ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്.
So when I talked about this effort and when I introduced this effort to them, they were all like, I was not even sure whether they will be able to. He painted a picture and put it on auction and sold it for how much? Close to like $700. $700 he raised for Solace. Thank you so much, Simon. Yeah. പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പനി മാച്ചിങ്ങും കൂടി $1,500 സൈമൺ സോളസിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റേസ് ചെയ്തു. സൈമൺ, would you like to talk? What was your experience? I want to thank a lot of people for this amazing opportunity to be a part of this Solace charity. It's truly honor. It's truly wonderful to be a part of this inspiring charity. This couldn't have been possible without our local Malayali friend group who were. Next, I would like to call upon stage Meghna Nair. I also would like to introduce Nandita Lajesh. Yeah, it's fine. Vismay Prasad. പിന്നെ 2-3 പേര് വരാൻ പറ്റിയില്ല, സുഖമില്ലാത്ത കാരണം. അതിലൊന്ന് ഐഷി രതീഷ്, പിന്നെ മീര നായർ, മാധവ് നായർ. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് എഫേർട്ട് ചെയ്ത ആദിത്യ സജിത്, അദീന പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ജോയൽ തോമസ്. ഇല്ല, അവർക്കാർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അവരോടെല്ലാവരോടും അവൾ നല്ല ഒരു ബേക്കറാണ്. കുക്കി ബേക്ക് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൊടുത്താണ് മേഘ്ന കുട്ടി സോളസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മേഘ്ന, would you like to talk? Hi everyone, my name is Meghna Nair and this is my first year participating as a Solace warrior. I really liked participating because I knew that anything I did would help other children in need. And thank you everyone for creating this organization and helping children with terrible. അടുത്ത ആളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നന്ദിത ലജീഷ് ഡാൻസ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ചെയ്താണ് നന്ദിത കുട്ടി ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായത്. നന്ദിത, I know that you already talked, but thank you so much for being a part of Solace Warriors, and I'm really happy that you could do it, and it was really wonderful seeing you on stage. വിസ്മയ് പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സോളസ് വാരിയർ ആയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് കാരണം ഓണർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീഷർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് വിസ്മയ് സോളസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽപ്പായത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിസ്മയ്, റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്ട്. So a few years back I participated in the Solace Warriors and it was a very eye-opening experience because I never thought that the work that I did could have an actual impact on all these children. So I think it was a wonderful experience and I think a lot of other people should try and do this as well. Thank you so much. Thank you everyone. So last year, Kane Junior, over the year, the full year, calendar year, they ran different, on our events, they did food sale. They did a good job, right, collecting money, and we were able to donate about $1,000 last year from Kane Junior. I would like to invite Caitlin Chiriat, who was the president last year, Alex, Kevin, and we don't have Adrian and Olivia, so they're not here today. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Winston Churchill. Hi everyone, my name is Caitlin Sam Chariot, and I was president of last year's Kane Junior Board.
This gave me a wonderful platform to think about service and giving. My other teammates of Kane Jr., members Vice President Alex Cherian, Treasurer Kevin Francis, Secretary Olivia Joseph, and Joint Secretary Adrian Matthew, we came together and decided to do snack sales during all Kane events of the year and donate to a charity. We were able to raise $1,000. Now let me tell you that the credit of manning the snack stalls for all the events goes to the many kids from Kane and not just junior board members alone. When they thank them for all their support, and I also want to thank Kane board for their support throughout. When as a team we were deciding which charity to choose, the mission of Solace made the biggest impression on us. On behalf of Kane Junior Board, and I say we are so honored to be a part of it. Thank you. I really appreciate the hard work they did, and it was a very fruitful one, and we were able to donate $1,000 during Kane Onam this year. I also want to appreciate two more volunteers who helped sell pickle. Right? So we have Alina Toprath and Alphonse Toprath who led the pickle sale for Solace at Christmas yesterday, representing Syro Malabar Church of Boston, along with Kane Jr. So that was another drive supported by Kane and Syro Malabar Church. Well, thank you to everyone who helped us make the lemon achar, and to everyone who helped with preparing and selling, and everyone who donated and helped and bought the achar to raise for this wonderful foundation. Alex, Kevin. Let's give a big round of applause, ladies and gentlemen, to all these hard. I have a special request to all. We will socialize soon. Let me quickly introduce her. She is 18 years old and attends Berkeley College of Music. She has been learning singing since the age of 4. Oh, I wish you wake up one day, run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart, and I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Is a repeat entrepreneur, passionate about using technology to promote health equity and access. She is the co-founder and CEO of Vital Exchange, a digital parenting platform that helps families raise healthy and confident children. For a keynote speaker, Dr. Charu Ramanathan. So I have friends here. In fact, Santosh is one of my college classmates, actually a senior, and he invited me to come here. So I'm originally from Kochi, Kerala, and I moved here 25 plus years ago to do my PhD in biomedical engineering. And that journey led me to my first entrepreneurial venture called Cardio Insight. It's a way to non-invasively image the heart and map and diagnose irregular beats. So cardiologists can plan procedures. And I realized through that journey and through that acquisition process that many life-saving devices that are invented and commercialized here in the Western world are unaffordable and inaccessible to those that live in countries like India. And it was very disappointing because it was a moment of naivety, I will say,
when I realized that something that was commercial here that cost $3,000 a test was so much more above the annual income of an average person in India. And around that time of disillusionment, even though I had been somewhat successful in a financial return of an exit with my company, I started to see troubles as a parent with one of my children who has a non-specific attention deficit disorder, and we never really caught it. We knew that he had his own peculiarities. He was very exceptional, smart, eloquent, but he started, as he entered high school, he really started to see challenges in fitting in, social challenges, as well as a general detachment from trying to fit in. How to help him thrive in a system that was very cruel to children with disabilities and differences. The cruelty doesn't come in the form, sometimes it comes in the form of bullying, which is horrible, by both parents and children. But sometimes it comes in the form of indifference and invisibility, where people don't want to acknowledge that these children are different. They just avoid. So, you know, we had a support system in each other, myself and my husband, and we had, it's exactly as the name sounds, it's the exchange of vital information within your village. That's a digital platform that supports parents raising confident, healthy children, and it's quite broad actually, but our roots are in neurodiversity, in autism, in disability, where these families need a lot of resources. They need physical therapy, they need pediatric services, they need psychological services, they need occupational therapy, speech therapy. These families are essentially paying out of their pocket or dealing with their children's challenges, and there's a helplessness that's associated with it. So at Vital Exchange, we have a digital platform that provides self-help content. We have a team of clinical specialists, teachers. We brought all of them under a digital paradigm because we are able to distribute this very affordably for families, and it helps these families advocate for the resources they need. Anytime a mother's intuition is there, nobody can tell you, hey, a child grows at your own pace. They're doing just fine. You need to punish them more. It's not like that. It is really validating this with quality information, not Googling, not your mother or your mother-in-law. It's people that know what it's about, people that understand how brain development works in today's parenting, not how your grandfather raised your father. That's irrelevant in today's world. So we really, really bring all of that into bear. And so what you're doing, children are our future, and every child deserves the support of the community to thrive. And this is my mission at Vital Exchange. So a year ago, when I heard about Solace and the work of Shiba Amir, I was immediately drawn to the cause. I could see myself in the shoes of a poor mother who was desperate to help her child with chronic disease or disability, but had no means. And in my journey with Vital Exchange, I have gotten to know hundreds of mothers here in the United States who had similar journeys of struggles and triumphs. Shiba's own story was remarkable. Her heart broke into 1,000,000 pieces seeing her daughter lose her battle with cancer. But true to Rumi's words, keep breaking your heart until it opens so wide. And her heart opened, and it opened so wide that she made room for thousands and thousands of children and their families. And here we are to support her in her mission, to support thousands more. Solace is just more than just solace and support. It provides strength, solutions to children and families in need. Story after story. I watched maybe 15 YouTube videos in the time I've been here. I'm touched by not only the treatment support and the financial aspects, but also the emotional support and the advocacy that Solace provides these families that have no village to speak of. It's a story of women supporting women. A lot of women have no significant other males in their lives. They're doing this crusade all on their own.
Solace is the glue that mends fragmented lives and broken relationships. It's a fire that makes a mother wake up every morning and fight the good fight. I'm gifting myself the gift of donating to Solace. I will start my 5th decade next week with the satisfaction that some mother and child 8,000 miles away will get some solace because of my donation. What will you do today this holiday season to amplify and expand this wonderful woman's mission so that mothers everywhere have choices, have advocacy and the resources they need so their children will also be as successful as those wonderful singers and dancers and contributors that we saw on stage today. All children deserve the best, and here's your chance to do your part. Thank you. Here's Kane President to speak a few words about Solace fundraising event. All right, I have some issues with my voice. Hope you can hear me clearly. So first of all, it's an honor to stand here on the stage with these great people here, as well as great people around the room and amazing children who are here actually. So I've been part of Solace multiple times, but this year is special. I was asked to do certain activities, certain things for Solace. So I just do it without knowing what is it about. This year I got assigned a task. I was asked to go to CSI Church to announce this fundraiser event. And then I asked Paul Ignatius, what do I say? What do you want me to tell them? You go figure out. Go to the website, you'll learn all the things. Okay, so then I said, okay, I'll do that. So I went through the details and I was so moved by the story. Shiva Chachi, amazing. And I don't know what to say, but it was really an amazing story. It touched me. And I was able to express that feeling when I went to CSI Church and explained what Solace is about and what is it different and how do you improve the lives of not only the children but the whole family. And it's an amazing work that you're doing. And I want to thank you, congratulate you, and we are here for you. We stand behind you for your cause. And your daughter lives with us even today. She is leading us here, and she is in this hall, and she is with us. So that's all I wanted to say. Thank you everyone for this opportunity. So, good evening friends. I'm truly honored to be here on stage representing NEMA and speaking for our community. So, the first time I heard of Solace, it was in 2020 when all of us were in our homes, isolated by COVID, and NEMA had done the online charitable fundraising. That's when I first heard of Solace. And when we started looking more into the organization, it just came to mind that that was the beacon of hope that all of us were looking for. Because at the end of the day, what Shiva Chechi kind of showed us was the power of what one person can do, the power that's within us. And this huge movement that she started on behalf of children and their caregivers back in India, it's become an international movement right now. And again, it started with one person. So what I'd like to say today is thank you so much for all that you have done for the world. Thank you so much for inspiring us to do more. By the way, I represent NEMRC New England Mallu Riders Clubs here. We are around 45 people, strong, and so we are looking forward for the next summer rides. So anybody who wants to join the Riders Club, please come and join us.
So, first of all, season's greetings all. Chechi, Charu, it's nice meeting you all. Just like the other organizations here, we are not so big. We are a young organization of young and young at heart riders, just enthusiasts, motorcycle riders enthusiasts. Anyway, so we are very happy to represent here and help in whatever way we could and ride along for your cause, for the noble cause. Thank you all for the opportunity, and we'll certainly continue to support you and ride along with you. Shiva Chechi, thank you so much for providing us this opportunity. We have a goal on that, maximize our charity initiatives. We are going to continue doing that. But thank you so much for giving us a vehicle to be part of your good deeds that you do. And I want to thank everyone for joining our charity innovation, buying the tickets when we asked you to do. And a lot of you are friends. You just came to our event and it was a huge success. Thank you for that. This year we'll be continuing to doing that. But again, thank you and good luck. Shiva Chechi coming here, and congratulations for the successful event. I think I'm representing Boston Madhyakala Sangham. നമ്മൾ ചെണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ചെണ്ട പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇവന്റിന് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും സംഭാവനയും കൂടുതൽ തരും. Thank you so much. Nice to see you. Once again, thank you for this opportunity. And I would like to invite Sabur, is our treasurer, to hand over a small contribution from our side. It's not big, as I said. It's a very small organization, young organization. But every, absolutely, big riders. Anyway, we know that even the droplets make a difference. So that's why we are very happy to hand over this small amount for it. I'd like to invite Monsu, the charity coordinator, to give a small contribution on behalf of WMM. Food for today's event. So every year we approach these restaurants and they have been humble enough to donate food. We have 4 restaurants today who have donated. Pani Indian Cuisine, Sudbury, Bawarchi, Framingham, Mayuri, Westboro, and Madras Grill. So I would like to encourage everybody to support these restaurants. And I just want to call out one thing. I just want to mention one thing from Bawarchi. They have a special request from me. I hope you all can support it. So Bawarchi has started a new brand called Peppers. I'm not sure how many of you know Kumar's restaurant in Northborough is now branded as Peppers. It's a completely new franchisee that Bawarchi has started. And the Kumars in Connecticut is also Peppers now, so they have a special request to support them. And also we have a lot of volunteers, Raju, who led the cooking too, Gio, who made the paramburi, right? I hope everybody enjoyed it. I mentioned Paul Ignatius for the payasam, yummy payasam, right? And the pickle. So we have few pickles, more bottles left. Please help us. Win them. You can take them today itself. If you can put together, put a bigger bit of prize, then those donating those paintings. And some of them actually took, the last 24 hours to paint some of the paintings. It's just, I was just literally taken aback looking at some of them. So it's mind-blowing. So please do
go there, have a look, and if you like any of them, please do feel free to bid it. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിപാടി നന്നായി നടക്കാനായിട്ട് കൂടി നടന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇന്ന് ഇവിടെ ഫ്ലൂ അടിച്ച് വരാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സജിത് ടി വി. സജിത്തും രാജു രവിയും ഇവിടുത്തെ ബാഡ്മിൻ്റൺ ക്ലബിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. അവരെ ചെറിയൊരു ചെക്ക് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രാജു രവി ഐ ഇൻവൈറ്റ് യു ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ചെക്ക്. வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே விரியும் பூமி அமைதிக்காக விடுகவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழவே மலரை சோம்பல் முறித்து இழவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழவே மலரை சோம்பல் முறித்து இழவே குழந்தை விழிக்கட்டுமே தாயின் கதகதப்பில் உலகம் விடியட்டுமே பிள்ளையின் சிறு முதல் சிரிப்பில் Hello New England. ഹലോ, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? നമ്മൾ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് മാനവികതയുടെ പുതിയ മാനങ്ങൾ എന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിന് ഭാഷ, വർണ്ണം, ലിംഗം, ദേശം ഇതൊന്നും നമ്മൾ അതിർത്തികൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ആ പൗരബോധത്തിൻ്റെ നിർവചനം
ശരിയായ രീതിയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സൊളാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മോശമായിട്ടില്ല. കാലിഫോർണിയ ഒരു ഇവൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് അതിനേക്കാൾ നന്നായി എത്രത്തോളം കണ്ട് നിലവാരത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർ കാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു, അവർ കാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വെരി keen on making sure this is a very large tent, very inclusive tent across language barriers. അങ്ങനെ മലയാളം കുറച്ച് മാത്രം അറിയുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രി നമ്മളുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ശ്രീവിദ്യ. സാംസ്കാരികമായ തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വളരെയധികം വിഭിന്നമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആദ്യം മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും പിന്നെ സൊളാസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും വളരെ തിളങ്ങിയ നിലയിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Introducing you on stage. അത് പറയുന്ന മുതൽ I was like, oh my god, what is he going to tell about me on stage? Thanks for being so kind. Hello everyone. I don't know whether I should be, I don't know, a lot of emotions going through me right now. I'm very emotionally charged. I'm motivated. I'm happy that we were finally able to do this event. And Chechi being here made it all the more better. It was the icing on cake. And she's there every time we needed her. So, how I came to know about Solace and Chiba Chechi. In 2018, she was here, and Maynard, and Santosh and Sindhu introduced me to Solace, and I'm very grateful they did. And the very first time I heard Chechi speak, I was in tears. They said, okay, on behalf of Neema, you should go and say something on stage. I'm like, okay, theek hai, I'll go and say. But the moment I held the mic, I was like so emotional. And Santosh till date, he said, that was the first time I saw Srividya cry. Like, yeah, because the emotions that were in that room, the kids who were there, it moves anybody. Anybody with a good heart, it moves. And then when COVID hit, when lot of articles who were supporting them, lot of fund stopped coming. Shiba Chechi reached out to us, and we were fortunate. That is, like Anu said, Neema was fortunate to raise funds for Solace during that Onam. We had an online Onam, and we raised a lot of funds. And then COVID continued to be part of our lives. And in 2021, you all were there under the leadership of Dheeraj. We had a fundraiser. All of you came and supported us, and we raised a lot of money, and we were so happy about it. We gave it to Solace again. And now, after seeing that, I was like, oh my god, now I have to do something as good as this or even better, and continue to help Solace. And I was so overwhelmed, but at the same time excited. But when we did it in 2021, we were a small group of volunteers, and so I'm like, okay, the same team will be, we'll gather and we'll do something this year. But to my surprise, and I was so I was like I was really overwhelmed. A lot of volunteers, they came forward and said, we want to be part of the fundraising team this year. We want to be part of the effort in whatever small way we can. And we have, a countless number of people in our planning group, and it was a big group, and I don't know how I'm going to say thank you to each and every one of you. It's been an honor working with everybody. Everybody, നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ട, അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാനിത് ചെയ്യാം, ഞാനിത് ഏറ്റോളാം, don't worry. I will take care of food, I'll take care of decorations, we'll take care of, the GoFundMe page, we will take care of the Evite page. Everybody was ready to help, who was sharing
request to all of you, if you get a chance to go to Kerala or Thrissur or Trivandrum or any chapter, please go visit. Just spend a few hours in Solace and you will know the amount of work that is being done there. You know, what we see here is just one part of it. How Solace does, deals with each children, each parent who comes there. It's beyond words. You have to experience it. And I hope each of you get a chance to experience that, what I did, at some point of your life. So please, when you go to Kerala or India next time, keep one day out dedicated to this. Just go visit. Just let them know so that they can, be there to show you around. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും സോലസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സോലസിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടത്, കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്ര ഡൊണേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻ്റലക്ച്വൽ ടോക്ക് നടക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈം ലൈറ്റിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഇവിടെ വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് വെറും കമ്പാഷൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സോലസിന് വേണ്ടി കുറേ ആളുകൾ വരുന്നു, കുറേ പണി ചെയ്യുന്നു. എനിക്കറിയാം. ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് പോള് പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശർക്കര ഉരുക്കുകയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മൊരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അത്രയും. അപ്പം അവരോട് എനിക്ക് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് നിങ്ങളോടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സോലസിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നവരുണ്ട്, അവർക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇങ്ങനെ ദീർഘകാല രോഗമുള്ള, വലിയ രോഗങ്ങളുള്ള, ജീവൻ അപകടമുള്ള, ലോങ് ടേം ഇൽനെസ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മൈൽഡാക്കിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ശരിക്കും ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഡിസീസസ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടീൻ്റെ ബെഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അച്ഛൻ പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ്, അവർക്ക് ഒരു മാസം സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡ് കിറ്റ്, നമ്മളെല്ലാ പരിപ്പ്, പയറ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ RCCയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ട്, വയനാട്ടിലൊരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡി വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും സംശയിക്കാതെ, ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ കുട്ടിയായിരുന്ന അതല്ലേ, ആ കുട്ടീനെ ഒരു ട്രെയിനിലോ കാറിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ആംബുലൻസ് തന്നെ വേണം. ഒന്നും നോക്കാതെ വേഗം ആംബുലൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ സോലസ് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സോലസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 4th ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരെ അവരെ കുറച്ചുകൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വരുമാനം ഈ കുട്ടികളുടെ ബെഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അത്. ഈ അമ്മമാർ, ഇത്രയും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരെ, ഈ കുട്ടികളെ വിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അമ്മമാരെ എന്തെങ്കിലും ജോലി പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭാരത് പെട്രോളിയം നമുക്ക് ഒരു 36 ലക്ഷം രൂപ തന്നിട്ട് സോലസിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ബേസ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു റൈസ് മില്ലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ദോശമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, കായ ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിലൊരു ഫ്ലോറ് പണിതിട്ട് അതിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഡോർ കാർപ്പറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സെൻറ്ററുകളിൽ അണ്ടർസ്കേർട്ടൊക്കെ തുന്നിയും പിന്നെ ഈ കൊന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു 100% നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന
കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നും കൂടി പറയുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വേറെ പറയാനുള്ള ചില 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഒന്ന്, സോളസിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കുറവാണ്. അതായത് 14% ഏറ്റവും മാക്സിമം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള. അത്രയധികം വളണ്ടിയറിങ് ആണ്. എല്ലാവരും വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളണ്ടറിയാണ്. അവരെല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവിതം സമയം കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവാണ്. രൂപയൊക്കെ മതി 10 കുട്ടികളെ സഹായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സോളസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത്രയൊന്നും വലുതാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുകയാണ്. ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോമിസസ് ഉണ്ട്. അവർ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ട്രസ്റ്റിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കതിൻ്റെ കുറേ അധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 15% റിസർവ് വെക്കാൻ പറ്റും. പണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ 15% റിസർവ് വെക്കാനുള്ള സാധ്യത, പെർമിഷൻ ഒരു NGOന് കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസർവ് വെക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ തരുന്ന പണം, ആര് തരുന്ന പണവും എത്ര വേഗം ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വന്നാലും എല്ലാവരും എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമ്മളത് റിസർവ് വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറില്ല. നമ്മളുടെ കാരുണ്യം ചൊരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സുഖമില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ. അത് നമ്മൾ വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ, വളരെ വിഷമത്തിലുള്ള കുറേ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നൊരു കാരുണ്യമല്ല സോലസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺസ് നമ്മുടെ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നിമിഷം തൊട്ട് സോലസിൽ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കൂടെയുള്ളൊരു ജേണിയാണ്. ഇപ്പം റൈഡേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരാളല്ലാതെ ആ വീട്ടിലെ ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എടുത്തിട്ടാണ് സോലസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ചാരിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, കുറച്ചുകൂടി അവരെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് മാറുന്നത്, കുറേ കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആക്ടിവിസം എന്ന് തന്നെ പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സോലസിനെ പറ്റി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കിതാണ്, കരുണ എന്നുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് കരുണ എന്നുള്ളത്. ആ കരുണയിലൂന്നിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനമാണ് സോലസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ബോൺ മുസ്ലിമാണ്. ഒരു മുസ്ലിമിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ പരലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഈടുവെപ്പാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു കരുതൽ, ഒരു മുതലാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിതം, ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പരലോകത്ത് സുഖമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് മതം അറിയുന്ന ആളല്ല, ഞങ്ങളങ്ങനെ മതം പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ 5 കുട്ടികളുണ്ട്. റഹീമിന് 5 മക്കളെയും മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് മതം പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാനത് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു പറച്ചിലിനെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വർഗം കിട്ടാനോ നരകത്തെ പേടിച്ചോ അല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്ന് അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്ത് വെച്ചുകൂടി, അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയും. നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Gina Chichi completed medical school at Michigan State University, followed by her residency in psychiatry at the University of Illinois in Chicago. Later, she did a fellowship in geriatric psychiatry at the University of Miami. She has served as a clinical psychiatrist at both Brigham and Women's Hospital and the Bedford VA. At Brigham Psychiatric Specialties, she served as the clinical director of women's mental health and the director of education of ambulance. What an honor to follow Shiva Chechi to speak. Really, truly an honor. And a big thank you to her, to Gio Thomas, and to the Solace organization for inviting us to present. We are so humbled and honored. Thank you, Shiva Chechi, for this beautiful vision. It's so lovely.
how it came through, how you originated it, how you saw it through to fruition. Really, we're honored to be a part of this. And thank you to the families supported by this mission. Their sheer will for survival and care of their children amidst all odds, it's really awe-inspiring and humbling, really in every way. So today we speak both as physicians and parents. So as Megan had mentioned, we recently adopted a baby girl from India. And we hope to do this presentation while we're highly sleep deprived. We're wondering if we have milk all over us. We're in that state of survival. And our little girl actually also has a series of special needs. She did just complete her first surgery and she will require a series of them. And so this mission especially pulls at our heartstrings, and we speak in both capacities. So we won't be speaking for a long time. It's a shorter presentation. So there are many finances and connections, and it may take a mother or parent's full attention and time, and they still may need additional help. The poor families for which this mission is designed to help have an overwhelming number of additional ഞങ്ങൾക്കൊരു പെങ്ങളും ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാത്തതുണ്ട്, അപ്പോൾ അവളെയും കൂടി നോക്കേണ്ടത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക്. ഞാനതങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി പോകുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടാൾ വേണം കൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അപ്പച്ചൻ ജോലിക്ക് പോകില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഇവനേലൊരു മൂത്താളുണ്ട്, അത് ആൺകുട്ടി തന്നെയാണ്. അവൻ +2 പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിർത്തിയേക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ പോകുന്നു. So this family, it's so humbling. They clearly have difficulties with resources, especially that the father has to stop working at stretches of time because it takes two to take care of the child. In addition to the financial limitations, there's not a clear home. They have a very old home that's pretty run down and probably not sufficient to hardly live. And only recently, as Achechi mentioned, do they have bathroom facilities in the home. So for a child that requires full care, including toileting, this is really difficult. There's also no vehicle, and they have to somehow take this child who cannot walk to medical appointments. So those days the father can't go to work, so he loses his pay for the day, and then takes this child with his wife via a rickshaw. Not so easy, probably hard on many levels. So, and then they have an older child, but they're not able to care for the older child because this child takes full care. So the older child is not even living with them. He's living with her mother's family, and because it's impossible to care for both. So you can see the struggles of this poor family. And as Shiva Chechi touched upon, in addition to just struggling for basics amidst caring for a child with a chronic illness, these mothers and families often face a myriad of social obstacles too, some reality in our society at large, but maybe our society in Kerala as well. From our understanding, there may be a social stigma in certain cases. Some spouses may actually abandon their wives and their children on account of the illness. Dr. Hina Adpali and Dr. Florian Hackle. Dr. Charu. Thank you so much, Dr. Guys, in seating and wheelchair mobility aids. It's so easy. I don't want to say very easy, but it is still, they have accessibility to wheelchairs and prams, and as the child grows, we have different sizes available through insurance. They don't have too much of a financial load on them. But all of this is not available in India.
I remember during my masters, just so I can protect my white coat, we used to buy diapers for the babies who used to come in for treatment, just so that I don't have to go home and wash my lab coat. We used to provide food for the parents who used to travel for hours together to just to get to our clinic and have one session in a week. So the accessibility, not just from a financial aspect of it in India, is very, very different for people who go through these situations. And honestly, no matter how much people come here and talk, if you have not experienced it personally, you will not understand the pain. But what you are doing by being generous and opening your hearts and your wallets is beyond what a thank you can define for them. So please applaud yourself for donating your time, your money, and your thoughts for those little kids. Not just little kids, as they grow, these conditions never go away, right? You're either developmentally born like that and you suffer through it for the rest of your life. Some people don't even make it for the rest of their lives, right? The lifespan is very short. So thank you so much, ladies and gentlemen, for whatever it is that you're doing. We've got one. Okay. Hi, Shiva Chechi. This year, I am Solace participate. I agreed to take cover some photography and everything. So, speech administrative cost normally, any charity societies and other places, cost so it's a remarkable, like really very, very low amount of money. Thank you. But say, rest of the case, like contribute India transparency, is there a place where we can go to see the proof of things? Can we do that? Actually, our website we administrative cost website നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ ആർക്കും അറിയാം. പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ പബ്ലിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നല്ലതാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതർവൈസ് നമ്മളുടെ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അത് നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മളവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിൽ അത്ഭുതം തോന്നണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അനിൽ, നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പാരൻസ് വരുന്നേയും അവരോട് നമ്മുടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ റെൻറ്റഡ് ഹൗസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 14 Raji Joseph. Raji, we want you on stage. Anil Krishnan, Anil Nair, Don, Gio. Jason was one of our volunteers, but he couldn't make it today. Thank you, Jason, for all your help. Jane Ambyar, Monsu, Rajesh Chandran, Revati Chechi. Sajid is also not here. He and Roshan had coordinated the entire food department, but he's not well, so he's home. Thank you, Sajid. Shanti, Sheba Shibu, Sheila Chechi, Suraj, Shrikant, Shriji Shrikant, Sujay, Tommy, Raju. Raju's here. He was here with us to pick up Chechi from the airport, and he's doing a lot of work behind the scenes. If all of you are here, can you please kindly come to the stage? Stage team, Ashwati, Parvati is not here, but she was here earlier. Anjali, Sheila Chechi,